In this video, we are going to see how to use Claude Code for free of cost using Ollama step by step. So first, let's open your terminal and ikkada chudandi, I will put a command Ollama ani cheppi. See, I don't have Ollama on my machine, and I will also try to put the command Claude ani cheppi. So na machine lo Claude ledu, Ollama ledu. So we are doing everything step by step from scratch anamata. So first మీరు ఏం చేయాలి, you need to go to the browser and first you need to download Ollama. సో ఈ Ollama డౌన్లోడ్ చేయడానికి బేస్డ్ ఆన్ మీ మెషిన్ బట్టి యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ కమాండ్స్. నేను ఇక్కడ కాపీ చేసి ఐ విల్ గో టు మై టెర్మినల్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్ Ollama ఆన్ మై మెషిన్ విచ్ ఈస్ మ్యాక్ ఓఎస్ లోపల, బికాస్ మైన్ ఈజ్ మ్యాక్ బుక్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, ఐ విల్ ఎంటర్ మై పాస్వర్డ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. యూ కెన్ రన్ Ollama అంటుంది. నౌ లెట్స్ సి Ollama. ఇప్పుడు లెట్స్ సి, చూడండి ఇక్కడ Ollama 0.31.1 అనే వెర్షన్లో ఉందన్నమాట. ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియోని ఎప్పుడైనా లేట్గా చూస్తే దిస్ వెర్షన్ మైట్ చేంజ్, బట్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మీరు, యూ కెన్ చాట్ విత్ ఎ మోడల్. చూడండి, స్టార్ట్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ చాట్, ఆర్ యూ కెన్ లాంచ్ క్లాడ్ కోడ్. ఇన్స్టాల్ కూడా చేయాలి. అండ్ లాంచ్ కోడెక్స్ యాప్, లాంచ్ హెర్మిస్ ఏజెంట్, ఇలా చాలా రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. విల్ నాట్ గో త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. మనకి పాపులర్ థింగ్ ఏంటి, వీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు యూజ్ క్లాడ్ కోడ్. సో ఎయిదర్ ఎక్కడి నుంచి మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేయొచ్చు, కాకపోతే ఐ విల్ షో యూ ద అదర్ మెథడ్ అనమాట. సో ఐ విల్ కమ్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే మీరు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద డాక్యుమెంటేషన్స్ పేజ్ ఆఫ్ Ollama అనమాట. ఇందులో యూ కెన్ యూజ్ క్లాడ్ కోడ్ Ollama ద్వారా ఎలాగని చెప్పి స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ ఇఫ్ ఐ స్క్రోల్ డౌన్ ఎ లిటిల్ బిట్, ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, సెటప్ చూడండి, మాన్యువల్ సెటప్లో. సో ఫస్ట్ మనం క్లాడ్ కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట. దానికంటే ముందు Ollama ఇన్స్టాల్ చేయాలి, మనం ఆల్రెడీ చేసేసాము. నౌ లెట్స్ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ జస్ట్ ఎగ్జిట్ దిస్. ఎగ్జిట్ చేయడానికి కంట్రోల్-C కొట్టండి. కంట్రోల్-C కొడితే ఎగ్జిట్ అయిపోద్ది మీ టెర్మినల్. అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ డౌన్లోడింగ్ ద క్లాడ్ కోడ్ ఆన్ టు అవర్ మెషిన్ అండ్ వీ విల్ నాట్ ఈవెన్ లాగిన్ విత్ ద అకౌంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు క్లాడ్ కోడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు నేను వాడుతున్న వెర్షన్ 2.1.201 అనమాట. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉంది. అండ్ సెటప్ నోట్స్లో నేటివ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ నాట్ ఇన్ యువర్ పాత్ అని చెప్పి ఇదేమంటుంది, ఎక్స్పోర్ట్ చేయమంటుంది. సో మనం ఏం చేద్దాం, ఐ విల్ జస్ట్ కాపీ ద సేమ్ లైన్ హియర్ అండ్ దీన్ని ఇక్కడ పెడదాం అండ్ ఎంటర్. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ డూ ఎ కమాండ్ క్లాడ్ అని చెప్పి, ఇట్ షుడ్ గివ్ మీ సమ్ రిజల్ట్స్. సో ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు రాలేదు కదా, చూడండి, వెల్కమ్ టు క్లాడ్ కోడ్ అని చెప్పి. అండ్ హియర్ ఐ విల్ చూస్ ద డార్క్ మోడ్ విచ్ ఐ వాంట్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే సెలెక్ట్ ద లాగిన్ మెథడ్ ఉంటుంది. క్లాడ్ అకౌంట్ విత్ సబ్స్క్రిప్షన్ అని చెప్పి విల్ నాట్ డూ దట్. అండ్ ఆంథ్రోపిక్ కన్సోల్ అకౌంట్ అంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ ద ఏపీఐ ద్వారా వి విల్ నాట్ ఈవెన్ యూజ్ దట్. అండ్ థర్డ్ పార్టీ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా వి విల్ నాట్ ఈవెన్ యూజ్ దట్. యాక్చువల్లీ వి విల్ నాట్ ఈవెన్ యూజ్ క్లాడ్ డైరెక్ట్లీ అనమాట. సో కంట్రోల్-C చేయండి అండ్ యూ విల్ ఎగ్జిట్. యాక్చువల్లీ మన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, Ollama, అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఇన్స్టాల్ క్లాడ్ కోడ్. మనం లాగిన్ చేయలేదు ఇంకా. అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి, సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు యూజ్ Ollama యాజ్ ద అథెంటికేషన్ ఫర్ ద క్లాడ్ కోడ్ అనమాట. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ అండ్ లెట్ మీ గో టు ద టెర్మినల్ అండ్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఇది కూడా అయిపోయింది. సో థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ ఆల్సో డన్. ఇప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు అంటే, ఐ కెన్ రన్ క్లాడ్ కోడ్ యూజింగ్ క్లాడ్ మోడల్ Qwen 3.5 అని చెప్పి. సో లెట్స్ ట్రై దిస్ వన్, కాపీ అండ్ దెన్ ఐ విల్ డూ దిస్ వన్, క్లాడ్ మోడల్ Qwen 3.5. ఒకవేళ మీ మ్యాక్బుక్లో ఈ ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్ డౌన్లోడ్ అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, బట్ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. లెట్స్ డూ డార్క్ మోడ్ and Claude can make mistakes and press enter to continue ఉంటుంది. I will press enter. I will use the recommended settings and I will trust this folder and try the new full screen render, not now అని చెప్దాం. And then let me give the access and let's also give all of these access. I don't want any access to my photos. I will do don't allow and I will give all the other access for the first time. చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ యూజింగ్ Qwen 3.5 ఏపీఐ యూసేజ్ బిల్డింగ్ అనమాట. లెట్స్ ట్రై విత్ వన్, హలో అని చెప్పి. దేర్ ఈజ్ ఎ ఇష్యూ విత్ ద సెలెక్టెడ్ మోడల్ Qwen 3.5. ఇట్ మే నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ యూ మే నాట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఇట్ అంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ గో టు ద అకౌంట్ Ollamaలో, ఇఫ్ ఐ గో టు కీస్
అండ్ బిల్లింగ్ ఇక్కడ నేనేం చేయొచ్చంటే ఐ కెన్ యూజ్ ద ఓలామా వయా ఏపీఐ ద్వారా కూడా. బట్ దానికి కూడా మీరు పేమెంట్ చేయాలి. కాకపోతే మన ఎండ్ గోల్ ఏంటి? యూ వాంట్ టు యూజ్ ద ఓపెన్ సోర్స్ మోడల్స్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కదా! దట్ ఈస్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద డాక్యుమెంటేషన్స్ పేజ్ అనమాట. ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు లాంచ్ ద క్లాడ్ కోడ్ విత్ ఓలామా. సో మనం ఏం చేద్దాం, యూ విల్ కాపీ దిస్ కమాండ్, యూ విల్ కమ్ టు ద టెర్మినల్, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ అకౌంట్ అండ్ లెట్ మీ ఆల్సో ఓపెన్ న్యూ టెర్మినల్, ఓలామా లాంచ్ క్లాడ్ అని చెప్పి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి జిఎల్ఎం 5.2 క్లౌడ్, కిమీకే 2.7 క్లౌడ్, మినిమాక్స్ M3, నిమోట్రాన్ ఇలా రకరకాల మోడల్స్ సజెస్ట్ చేస్తుంది ఓలామా. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ మోడల్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ అకౌంట్ అనమాట, కిమిక్ కానీ జిఎల్ఎంకి కానీ. బట్ మినిమాక్స్ M3కి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు అప్గ్రేడ్. బట్ లెట్స్ ట్రై అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ I will trust this folder. Okay, now let's say hello and it calculate చేస్తుంది. If it gives the output then it should be good enough. ఎందుకంటే we are not using any APIs, you are not using anything at all. It is for free of cost. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, let's ask some questions. What model are you and what are your capabilities? అండ్ చూడండి ఐఎమ్ మినిమాక్స్ M3 డెవలప్డ్ బై మినిమాక్స్ అని చెప్పి రకరకాల డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తుంది. సో రైట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ కోడ్ యూజింగ్ ఓలామా అండ్ దాని లోపల యు ఆర్ యూజింగ్ మినిమాక్స్ క్లౌడ్ మోడల్ అనమాట. దేర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ ఆన్ ఎన్ని మెసేజ్ పంపించగలరు మీరు అని చెప్పి, బట్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ మెథడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్. లేదనుకుంటే యూ కెన్ కమ్ టు ద డాక్యుమెంటేషన్ పేజ్. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే దెర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ వేస్ దట్ యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద మోడల్స్ అనమాట. ఒకటి క్లౌడ్ మోడల్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు పే ఫర్ ఇట్, లేదంటే ఇంకొకటి లోకల్ మోడల్స్ అనమాట. ఈ లోకల్ మోడల్స్ ఏమవుతాయంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఆన్ యువర్ మెషిన్. ఒకవేళ మీ మెషిన్ యొక్క హార్డ్వేర్ మంచిగా ఉందనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ థింగ్స్. అండ్ ఐ విల్ రికమెండ్ ద మోడల్ గెమ్మా 4 అనమాట. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద మోడల్ సైజెస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 9.6 GB ఉన్నాయన్నమాట ఈ మోడల్స్. దెర్ ఆర్ సమ్ 20 GB మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ 9.6 GB మోడల్ మీ దగ్గర అట్లీస్ట్ 16 GB ర్యామ్ ఉంటే బెటర్ నా ఉద్దేశంలో. అండ్ ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మ్యాక్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ బెటర్ అనమాట. MLX అంటే దే ఆర్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ మ్యాక్ బుక్స్ అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ 6.5 GB ఆర్ 8.8 GBది కూడా. బట్ దీస్ ఆర్ సమ్ మోడల్స్ విచ్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ 16 GB ర్యామ్. నౌ మనం ఏం చేద్దాం, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ వీ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ద టెర్మినల్ కదా. సో హౌ కెన్ ఐ యూజ్ దీస్ మోడల్స్ ఇన్ VS కోడ్ వేర్ ఐ కెన్ ఎడిట్ మై ఫైల్స్? సో దానికోసం లెట్స్ ఓపెన్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఫోల్డర్ ఓపెన్. మేబీ లెట్ మీ గివ్ యాక్సెస్ టు డౌన్లోడ్స్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫైల్స్ ఉన్నాయన్నమాట, ఇక్కడ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. నౌ లెట్స్ సీ హౌ యూ కెన్ యూజ్ క్లౌడ్ కోడ్ ఆన్ VS కోడ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో దానికోసం యూ నీడ్ టు ఓపెన్ ఎ టెర్మినల్ అండ్ ట్రస్ట్ దిస్ ఫోల్డర్. అండ్ ఇక్కడ టెర్మినల్ ఓపెన్ అని చూసారా, లెట్ మీ జూమ్ ఇన్ ఎ లిటిల్ బిట్. ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ వన్ హియర్. సో టెర్మినల్ ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, ద సేమ్ థింగ్, ఓలామా లాంచ్ క్లౌడ్. ఇందాక మన కమాండ్ ఉంది కదా, వేర్ ఇస్ ద కమాండ్? సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ దట్ వీ నీడ్ టు యూజ్, ఓలామా లాంచ్ క్లౌడ్ అని చెప్పి. సో ఓలామా లాంచ్ క్లౌడ్ అండ్ ఇక్కడ మినిమాక్స్ M3 క్లౌడ్ యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఐ విల్ ఆల్సో సెలెక్ట్ ద సేమ్ థింగ్ అండ్ ఐ విల్ ట్రస్ట్ దిస్ ఫోల్డర్. సో వీఆర్ ఇన్సైడ్ VS కోడ్. దాని లోపల టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో వీఆర్ లాంచింగ్ క్లౌడ్ వయా ఓలామా అండ్ యూజింగ్ ఫ్రీ మినిమాక్స్ M3 మోడల్ అనమాట. నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, కెన్ యూ గో త్రూ ద ఫైల్స్ ఇన్ ద root directory and explain what are all the things that I have? Very simple prompt ఇస్తున్నాను and click on enter. ఇప్పుడు టెక్నికల్గా ఆ మోడల్ ఏం చేయాలి, ఇట్ నీడ్స్ టు నావిగేట్ త్రూ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫోల్డర్, దెన్ ఇట్ షుడ్ గివ్ మీ సమ్మరీ అనమాట. చూడండి, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ టోకెన్స్, డౌన్లోడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ద ఆన్సర్. Here is a complete breakdown of what's in your downloads folder and multiple IPYNB files ఉన్నాయి and ఆ తర్వాత there are PDFs ఉన్నాయి, documents ఉన్నాయి and all the applications that I installed as the DMG files and multiple images ఉన్నాయి, videos ఉన్నాయి, screen recordings ఉన్నాయి. There are so many things that are present inside my downloads. బట్ మీరు చూసారంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యూస్ క్లౌడ్ కోడ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్సైడ్ VS కోడ్ యూజింగ్ ఓలామా. మేబీ ఐ విల్ ఆస్క్ ఇట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫైల్.
can you create a file named 00test.py and add code to print Balaji, and then also a function to calculate the palindrome. And let's see, very simple prompt kitchen, guys. And if it is able to create the file, now let's see. So open changes in Visual Studio Code, do you want to create an adugutundi? I will say yes, and shouldn't it is creating the file here, create అయిపోయింది already. And then let me open this one, and if I just scroll down a little bit, చూడండి. సో మినిమాక్స్ M3 అనే మోడల్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎడిటింగ్ మై ఫైల్స్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఫైల్స్, ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఏజెంటిక్ స్పేస్ లాగా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఒకవేళ మీరు క్లౌడ్ మోడల్స్ వాడకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ దీస్ మోడల్స్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పెర్మనెంట్లీ, దెన్ నా పాత వీడియో చూడండి, హౌ టు సెటప్ క్లౌడ్ కోడ్ స్టెప్ బై స్టెప్ అని చెప్పి, అందులో ఐ హ్యావ్ ఆల్సో షోన్ హౌ టు యూజ్ ద డౌన్లోడెడ్ మోడల్స్ యాజ్ వెల్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వన్.